Holistic Action for Development and Empowerment is a community-based organization in Port Bell, Luzira, on the shores of Lake Victoria. Head together with community members and community leaders in Kamwangi, initiated a monthly community cleanup program in the community, intended to create awareness on the significance of Lake Victoria and the importance of keeping it free from plastics. My name is Rana Ahumuza. I work with Holistic Actions for Development and Empowerment. As a community that is around the lake, as a community that depends on the lake, there are very opportunities when it comes to employment, when it comes to food security, but we have realized that little effort is being put in to keep the lake safe and preserve the lake. So we call upon different people, different stakeholders in their capacities, especially the business people in this area. We are collecting the plastic, and today we are demonstrating that we do not have to throw the plastic in the lake. We do not have to throw the plastic in the environment in our community. We can use that plastic and turn it into something profitable, such as pavers and other commercial products. We call upon the community members, we call upon the government, especially the government when it comes to resource allocation. We request that there is a specific budget line specifically allocated to issues to do with climate change, because it's an alarming concern that affects all of us. When it happens, no one is spared. This place is known for flooding. When it floods, whether you're a community leader, child, old people, everyone is affected. So let's take this as a personal responsibility to keep our environment clean and have a better planet. World Cleanup Day is an annual global social action program aimed at combating the global solid waste problem, including the problem of marine debris. It is coordinated by the different organizations, as Dennis Oscar narrates. My name is Dennis Bua Oscar. I am from Mutindo Network, located in Chisasi. Today is World Cleanup Day, and we know for sure that it is an event that brings together volunteers, activists, people who care about community, climate activists, and people generally, leaders. So World Cleanup Day generally is a day that helps bring all people together to converge efforts to get rid of plastic pollution, bad waste management, and also general awareness of how they can manage wastes that they use in their communities. So today we're proud to be here. We're proud to join Holistic Action for Development. We're proud to join the Mutindo Network. We're proud to join IAC, Anchors for Youth Africa, and then Health Concern Initiative. So we're proud to be part of this, and we know that the World Cleanup Day is a collection of efforts, is a combination of efforts from different young people, from different institutions, from different leaders, and from different backgrounds generally. So today we're at the lakeside, and we know that the lakeside is one of the very resourceful places that any nation has. There are businesses around. You see people who are selling fish, you see people who are in the transport industry, and we understand that these things generally go back to an individual effect. If wastes are poorly mismanaged and if wastes are poorly handled, it gets back to affecting the transport industry, it gets back to affecting the water system, gets back to affecting individual businesses, therefore leading into decreased economic development. So we're happy to be part of this, and we're happy to join efforts to help clean up the world. Biodiversity loss, habitat destruction, and soil erosion. We are celebrating today World Cleanup Day, and that's why we are here, because Lake Victoria Basin is one of the largest water body in the world.
as our lake, we ourselves, we need to protect our own resource. Because if you see from here, you see that most people, because they don't know what's the impact of this waste product in the lake, which you see that it has swallowed up our lakes, it has degraded our places. If we don't protect our resources, there is no one else can protect our resources. That's why you see us. There are very many bottles, and these bottles, it cannot rot in the water. It can stay for a long time. You know that right now the climate change has revolved, and we are fighting what is the hazards that has been affecting our climate. Especially, you've seen that we are losing very many fish nowadays in the lake. Why? Because of this waste that we throw them, that has made us to lose even in the GDP of our country. We are passing a communication, a message to the future generation that if we are to protect our resources, our environment, it's our time, this generation, to pass out a message to everyone around the world and around Uganda that we can do it by ourselves without the help of anyone. Due to some of the problems around the lake, our coordinators talked to some people living around the lake. Buzibu ki bw'ofunye nga gwakola kumpi n'amazzi oba ne lake? Buzibu ekyafunye ogambye akola kumpi kyafu nga era bwe mbadde mulaba kyafu bungi tebulina control. Tebulina control kati nga gwe kubanga buli kintu kitandikibwa ku muntu nga kinoomu nga gwe okozeewo ki kuba nti oyonja bizinesi yo. Tugezaako kati nga wano wenkolera tugezaako okuteekako omuntu n'akiriningawo buli kaseera naye era ng'abantu bamanyi kirininga wano wali nakulaga nti asudde kuba tetubeera nnyo wano tusuubuze tugenze. Kati abakulembeze babayambe batya mu kintu kino? Waliwo amateeka ku mazzi, waliwo amateeka ku bizinesi? Amateeka nga mu kirininga tegannaba kuba tegabadde nnyo ga maanyi nnyo gali awo ng'omanyi era emyalo bwe gifaanana. Amateeka matono obola buli omu ebiseera ebisinga yeekolera ate ng'omanyi abantu mubagamba mukuŋŋaanyize wano era abantu bakakola kayitamuko kayitamu naye nga kyenaalirabye libaddewo amateeka nga ku myalo ng'egyo example emyalo tegirina toilet kisooka toilet katunuza mutambuddeko ono mukirabye nga toilet abeeno kati batugamba waliwo toilet naye era tekyalina nnyo kuba tojja kuva eno kati owe tojja mugamba nti agenda ku toilet yeri so nafu bukyasinze okusanga ku mwalo wano tetulina toilet kisooka buli omu yeekolera kyakoze eki kyasiŋŋaanye sometime omu bagenda mu nnyanja omwo bagenda mu nnyanja webalaga kati obunafu obonabona buki kati omuntu watwagenda mu nnyanja okweyambirayo kitegeeza nti obunafu newasanze bwalina okuba kyokufuka kitegeera ate nga yemu yeekola bizinesi bwe kiri bwe kityo kati bwe bucyafu bukyasinza okukola ki okusanga nga kontaina zikuŋŋanyizibwa mu dustbin teziriiwo wano nti abantu banakuŋŋanyizaamu kati tumira kyemusiŋŋaanye kujja kukozeeki nga wali eryo era wemuyoola bwekityo bwe kiri bunafu bwe kyasinza okusanga wano. Nga ogambye nga olabye ate nga omuntu wa bizinesi okozesa obuveera okozesa amazzi advice ki oba kakiba olina eyo na bizinesi abalala bakola bizinesi gyolimu oba endala nga bali kumpi wano mu kitundu kino? Nayirabye kinaalibagambye tibalina okubeera nga obuyonjo ekisinga obukulu ng'oli mu bizinesi ng'eno kubanga naze webgait sikolera wano omwalo wano nze ndi musuubuzi neetemaatema neekola ki neentwala naye nga ddala abavunaanyizibwa ku nsonga eyo katugeze nga KCC gyalifuddenga ku myalo neteekawo gundi ezimala ebikozesebwa ebikola ki materials ezimala kati toilet ne bawe ezimala ebiro ebisuulibwamu kasasiro ne bakola ki ebimala so that nobaga nti mukuuma obuyonjo naye nga balina ebateeka ebi nga nti wali toilet saawa zino amateeka
Different organizations came up to help the people around the lake to teach them how to recycle wastes like bottles, polythenes into usable items, as our coordinators narrate. kulabye ozene kino ekintu n'otandise bijjayo ogamba tino kana kantu tekasobola vaayo etukalonga ssa nesigala geyo nga balungi we batyo kisoboka olaba sawa zino katenseeyo ebitwala eri babisindise bigenda n'empewo mpaka ku makati katoloza tino tebalemesa kukwata ebyennyanja weegenda ku makati biremesa kale tetulina kyakola kubanga nobanga tubijjeyo netubiteeka wano ku ttale tebali motoka yinza betubitwala kati temulina ekitongole mmwe bammwe abakozi mwani mukolera temulina ekitongole mugamba tino tusobola tino ekintu tusobola kirwanyisa oba ffe ekitongole kyaffe twagezaako naye nga tewali ekitongole ekisobola kutuyamba tewali wadde temunaba noogerako ne muwandiikira gavumenti no twagala kukola kino ekintu twetaaga obuyambe oba obusomo bwe basobola basomesa engeri y'okugyawo bino ebintu nyanja eberegere esobola bawa kyemwetaaga mashini ziziri wali olaba ezo mashini kulongosa nyanja naye kati bimaze ebbanga ddene nnyo tebituyamba wali twagireeta bbanga almost like 7 years and tebanne bagikozesa kwaddemu batokosa naye nga tebikola ogamba bikola naye nga tebatuyamba tebabayamba kati ensonga ezo mwagiwandikirako gavumenti ne mugamba tino mwaleeta mashini tuyamba batetuyambye mwawandikako complain wa gavumenti n'abakulu baffe abameeya bonna twabagamba bagende kugundi ofiisi ya president ajje atuyambe wano ku mwalo naye nga bambe ffe ffennyini tufaako ffe ffennyini kati tebali basobola kutuyamba. Today, partners and friends and colleagues are joining the rest of the world in celebrating the World Cleanup Day. And basically it's about raising awareness of how important it is to make our environment clean. And as partners under the umbrella of civil society strengthening, but also being brought together by Holistic Action in Development, a local organization in Luzira, we saw it deemed unfitting that we could put our efforts together in saving Lake Victoria. We know as a lake it gives a lot of opportunities to the people surrounding, and one of them is the fishing business, which is booming. You can see it offers opportunities in employment but also food and source of livelihood. So Anchors for Youth Aya is joining Holistic Action in Development together with Child Spaces Uganda and Mitindo Network, and other partners are coming together to make sure that this source of livelihood is not left to die a natural death. So we come together in bid of showing the communities the importance of keeping the environment clean, but also at the end of the day we shall show them the alternative ways of how we can keep this waste from contaminating the lake. Like you can see, it is more of a young people driven, and we believe that when we build the capacity of young people to lead the initiatives, they can always follow it up. But as you can see around, we have the community joining us, and our hope and prayer is that after we have left, the community is able to take on the actions as we have. But we also know that it is going to be an annual event, so hopefully the next time we may not be here at Kamwanyi, at Port Bell, but we shall be somewhere else also trying to raise the same awareness, and we think by doing an annual event we shall be able to keep it running for the rest of the times. Like we are saying, you can see all the bottles around the lake, and we think that when we continue throwing these bottles in the lake, we are going, one, to kill the aqua life that gives people a livelihood, but also we are trying to show the communities that we can have these bottles be recycled to make something useful. And as partners today, we have also arranged another engagement where we are going to show the community how to turn these bottles into something useful and something employable, but also able to fetch some money. So we are calling upon the community, colleagues and friends, please let's desist from throwing these bottles into the lake.
Slowly by slowly, the lake is now here. But if we continue throwing in most of the waste, it will end up being cut, and we shall not have the aqua life run around. Thank you so much. We have collected the plastics. Then what happens to the plastic we have collected? Now we are going to go the other side and do the demonstration. I'm 9 years old, and I'm here to tell other children to keep their environment clean and to put plastic bottles and caveras in the environment. Olwaleero bafuuka bannoobala bako balabanga ennyanja eno erina okubeerawo n'emyaka egijjako nga bajjajjaabwe bwe baagirwanisa n'ebeerawo ne bagisangawo. Gwenga gwe ekintu ky'okola ekyo ekyokusindika ebintu ebyo ne bigenda eri ebiba bidda mu nnyanja ndaba tekigenda kuyamba wajjako kijjeeko kujja bwe tukijjako wata we tubissa wano biba tebirina mugaso kuba tubyongera obisa ne bivunda biba bigenda tuwunyira kati ffe ate omulimu gwaffe tuli ba tourist esegera tuba tulina obijjawo wano ne bigenda ne tusigala nga ki wayonjo kati oli tourist asobola okujja olambula ekintu tasobola kujja ng'eryato lijjudde kaaje ekiddo naga ngenda kulambula no muba mulina obijjawo on'obutakwata wano mu biru esegera bino bikwata awo wekikwata ennyo kyongera ovunda nekikwataga amaze okubeera green tasobola kujja wano ng'alaba awo wonna aba wawunya aba tasobola sembera segera kwaba wawunya aba tasobola kujja genda lambula kalira Amanya gange eze Mutonyi Irene. Nsanyuse nnyo olw'olunaku olwaleero eryo obuyonjo ey'ensi yonna. Nga tugamba obuyonjo bukwatagana n'abantu bonna awatali buyonjo omuntu tasobola kubeerawo. Kyobula olunaku olwaleero tulutaddemu amaanyi mu kulongoosa. Ebicupa ebino ebigenda mu nnyanja nange sibyagalira ddala kubanga ebicupa ebibeera mu nnyanja ennyanja yaffe ebinnya tebivaamu bulungi lwansonga nti bigenda ne bibeera emabbali w'ennyanja ennyanja ebinnya gye bizaalira. So nze sikyagala ddala era nkivumirira okulaba nga ebicupa bigenda mu nnyanja bijja n'emukoka ne bigenda mu nnyanja. Abantu abalebe mwena bannange wadde si wano Port Bell yokka mbasaba mukuuma obuyonjo kubanga obuyonjo bwe bulamu. Mukuuma obuyonjo, mukuuma amaka gammwe nga mayonjo, mukuuma emirimu gyammwe nga miyonjo kuba ekintu kyonna ekiriwo ku nsi kitambula na buyonjo. After the cleanup, all the plastic was taken to the Urban Recycling Academy, URA, for recycling.
the process of recycling, we have around 5 steps, and one of them was the one where all of us got involved in collecting waste from the community. And the next step we do after collecting it from the community is dry it a little so that we don't have the final product with a lot of harms. So what we are currently doing is we are cutting these wastes into smaller, finer particles. The reason is simple. For us who are doing community work, we may not have the technology to burn and melt, or we don't have a shredder that uses, we don't have a machine called a shredder that cuts them into small, finer particles. Sam from Anchors for Youth Africa demonstrating how to turn plastics into commercial profitable products like construction blocks. After we have gathered our plastic from the community, now since we're having a small boiler, I will need small particles of plastic. So we are cutting something small that can fit in our boiler. You understand? And for the case of this one having the velas, the polyfoil, the same way we need something small. So after we gather the shreds are the small particles. Then we are going to put them in our boiler when it heats up. So our first process is making shreds. Then after that, we see the next process, isn't it? But also why we cut is when you put them into the heat, it takes less time because you already have oil which is melted. So when you have small finer particles, it becomes much easier to turn into paste. So the cutting helps us use less energy in terms of boiling and burning, but it also helps us fight the emissions that are pushed out because of hard particles. Tuse olabyewo tuyodde kasasiro mu nnyanja ebintu bya plastic bino twagala tukulage nti no biri reusable. We can do something precious through these things. So buletedde omwami agenda taking us through the whole process ey'okukyusa ebintu bino okufuuka eby'omugaso mwami Bugembe Samuel. So omwami ono agenda kuba nga atubulira some of the things butya bwagenda okuba nga akikola. Tulabye abatutte mu process y'okusalaasala n'ensonga lwaki basalaasala tugitegedde. Bwe tumala obusalaasala tukuma ekyoto oba stove, tuterako zanku, bwe tumala ogikuma n'ekwata omuliro ne tusaako esseffuliya oba boyira nga kino wemukiraba wano kakati wemala okukwata omuliro ne tuyiwamu oil. Oil waki? Oil ono ow'emmotoka. Owa bulijjo? Yes. Ow'emmotoka akozeeko. So kati ono oil ow'emmotoka akozeeko bwe tuyiwa mu kiboyira oba kyona kye tugenda okufumbira n'akwata omuliro asika mangu omuliro. Wasika omuliro twagala nti kino ekyugi ekya oil ekikuta omuliro. So meltinga buli plastic bwaffe. Ekitegeeza oil womuteekamu afuuka ng'obuugi. Yes, because byonna tugenda biraba by the way. So kati ne tusaamu oli shreds ziziri oba bu plastic particles ne bumeltinga oil oli kati bwe tumala obusaamu ne tusooka tuggala lwaki tuleke process tubihiitinge bifuuka obuugi. Jjukira oil abanga mazzi naye tumala oteekamu plastic kati ate bigenda kufuuka nga kyugi. So ekyo kyugi kyotabula. Ffe kye twetaaga wano byonna twetaaga ekyugi ekyo oba kye bayita molten plastic. Ne tutusa mu katiba kaffe ne tukolamu kyonna kye twagala. Ne mukolamu kyonna kye mwagala. Tukolamu taffaani. Twatanza n'okukola plastic vases. Bino biba bisuwa tukolamu ebimuli. Sana twagala bibeere nga babikola ne decoration. Kati zino ziba pavers ze tukozesa wansi kaba bwe kati. Just tulinawo n'akalala wano. So kati zino ziba zikola pavers. Kati nze wendabye nno kali. Omanyi zino containers ezikola cakes. Actually, buno babuyita molds. Kyokasaamu kyojja. Oteekamu ono eŋŋano eyinza okujjamu omugaati. Bwe tuba twafunye plastic ono nga twamu jeeri tutera okukwata ng'ali mu kiveera
netumupima kati eno pave esobola okuzisowa kilo 3.5 naye kati kiba kitegeeza tuutilizing the plastic mungi netumusa mu kintu ate abeera reusable okyasa omume utinga noddamu mukozesa. fumes zo zibadde nyingi of course ate nga osoozisa olwaza because plastic mubi. Wow. So is our brick done? Brick yaffe eri done and eri ready. Let me see. Like show us. Okasika mpola mpola. Kabadde kaganidde. Anyway, so kekana akatiba kaffe yeno brick yaffe. Brick yaffe wedde. Eso chenkana ki? Eri mu kilo 2 eza Uganda. Seze ekisenyi naye za Uganda. Kisegeeza plastic yena gwe twa correctinze bwe ziba zabadde kilo 5 oba kilo 10 tulina mbuno butano. To cleaning the environment naye byonna tubifunziza mu kantu akatono bwe kati. Osoboka kozanga pava wansi nga babugasegase kasobola okuzimba obuntu obutono actually n'ekintu ekyali ekiri ku buno obuntu buli waterproof since it's same on plastic
tayita mutabsolving amazzi ewantu nga mu bisenyi buno busookawo ng'ozimba. Thanks to Climate Smart Youth Action Network, Mutindo Development Network, Health Concern Initiative, Pearl Girls Initiative, Center for Green Cities, Anchors for Youth Africa, AYA, Child Space Uganda, Holistic Actions for Development and Empowerment Head, Sarah Mayo Foundation, AFISH.